안녕하세요, 하비코리아입니다. 저희 하비코리아는 지난 10월 초 라스베가스에서 열린 베켓 인더스트리 서밋에 참석했습니다. 매년 파나틱스, 탑스, 베켓, 리프 등 주요 제작사를 비롯해 세계 유수의 리테일러 및 관련 업체가 참가해서 스포츠 수식계의 주요 현황과 인사이트를 나누는 자리였는데요. 이번 베켓 인더스트리 서밋 기간 동안 하비코리아는 10개가 넘는 스포츠 수집 전문 스토어를 방문했습니다. 지난번 버뱅크 스포츠카드에 이어서 또 다른 카드샵을 비롯해 다양한 스포츠 기념품 매장을 여러분께 소개드리겠습니다. 첫 번째는 라스베가스 중심가에서 차로 10여 분 거리에 있는 Awesome Card Shop입니다. 처음 문을 열고 들어가면 라스베가스에 있는 카드샵답게 카지노 테이블 모양의 탁자가 고객을 먼저 맞이합니다. 다양한 종목의 스포츠 카드 박스와 싱글 카드는 물론 포켓몬과 마블 카드와 각종 메모라빌리아까지 깔끔하게 전시되어 있고요. 그 사이로 심상치 않은 아우라를 뿜어내는 분 보이시나요? 바로 Awesome Card Shop의 마르셀 바일락 대표입니다. 저희의 인터뷰 요청에 흔쾌히 응해주셨습니다. Yes, hi. This is Marcel Bilac, and I'm here in Las Vegas at the Awesome Card Shop. So I opened up my first sports card shop in Las Vegas. Well, I started doing shows in Las Vegas in about 2004. That's when I got into the business, and then I opened up Legacy Sports Cards here in Las Vegas in 2007. It was a great little shop. It was over on Durango, and we moved over here to West Sahara, where we are now. I sold that in, I think, 2018, late 2000. I'm not sure. And then I opened this, which is the best card shop on planet Earth. I promise. The Awesome Card Shop. I opened that like 2 years ago. We're one of the most visited, literally most visited cities in the world. Right. So we get visitors all the time. Right. And we have special moments like this. Right. You've come from across the world. And when they're true collectors like you or I, they always find time to leave the strip, come say hi and visit their local hobby shop. So, that really works out well for us. The Golden Knights. The Golden Knights are. They won last night 7-1. They're the fan favorite here. You know, they were here when Las Vegas went through a hard time. Oh, you see, we click to let people in here. You have to get permission to get into the shop, right? So, but the Golden Knights were here right after the massacre happened in Las Vegas. And it was just a really special season for us here in Vegas when we were going through a very hard time. And so Golden Knights are the fan favorite. The Raiders, we're really happy to have them. This is Las Vegas. People love their football. We just want them to win some games. We just want them to win some games, but we love our Raiders here. Okay. So, yeah. Well, so I think a big part of it has to do with the mentality change in the hobby, the people that collect, the people who are buying, the new people that are in the hobby. So for the most part, this whole thing started because of baseball cards, right? But recently, with the invent also of like fantasy sports and daily fantasy betting, the mentality now, people want things immediately and they want it to happen fast, has taken a second place, at least at my hobby shop, to football and basketball, because those two sports, the players get drafted and they immediately play in the pros. For the most part, they just immediately play in the pros. With baseball, they get drafted and it takes even the good players 3 years to get to the pros. So I think people's mentality of, hey, I want to order it on Amazon today and I want it at my house by 6 o'clock. It's the same with the hobby, right? That makes sense, yeah. They get drafted, they play, and you can immediately, kind of like in fantasy, you can play your player, right? Oh, he's going to be good. Oh, he's going to be great. Oh, and so you can make decisions based on that.
this became, so this was always, to some people, this was always a hobby slash investment. But the general perception has changed. Here, sports cards are now viewed by many as a true asset class. So what's happened in recent times is that it's no different than, let's say, art, right? So now people look at this as something that they can buy, it can appreciate, it can appreciate depending on certain factors. They can buy and they can hold, and there's just been enough time since this all started to see those trends where if you bought it here and you waited, now some of that is inflation, right? But there's data and sales to support the idea that sports cards are really an asset class, no different than collecting art or wine, etc. It's the same thing. Every day, people walk in, they look at the boxes. It's the same thing. There's a lot of new people in the hobby, a lot of big money, a lot of new money. I mean, you told me that sports cards recently in Korea have taken off again. So that just tells me that, again, there's just all across the world, there's newfound interest in the hobby. I think COVID is the reason it happened. People at home finding something they're interested in, but I just think there's a lot more people in the hobby, a lot more eyeballs, a lot more money, and it's good for the hobby. Let's go over here. These are just for fun, okay? But if you come over here, you can see you can win a gift card at the store. You can win a mega box, a blaster box. So they're just promotional. Promotional, but you spin. Sorry. And it works. you can win something, right? It's just for fun. It's just for fun. So here, if you want, go ahead the other way. And I'll show you something really cool. We opened a box of Marvel. Only one box. And oh my god! Wow! What a moment! It's number 10. It's number 10. So that card was super special. That's the product hit. Product hit. Product hit. So the best card in that set is the Spider-Man. There's no 101 PMG. So the best hit is PMG to 10. The best card is Spider-Man. And we got the Spider-Man PMG numbered 1 of 10, which in that world is called Alpha. So 1 of 10 is Alpha, and 10 of 10 is Omega. We got the 1 of 10, the Alpha Spider-Man. Best hit of my life. It was so much fun. In closing, I just would like to say thank you for letting me participate in your video. And if any of you in Korea are ever in Las Vegas, please come to the Awesome Card Shop. I promise you an awesome time. We're in Las Vegas. We are the #1 hobby shop here. Thanks so much for letting me be part of this. Thank you. So there's a great reality show. It's called Chasing Cardboard. It's on YouTube. My dear friend Tyler Wilson, we've done some things together. We did the card flip together. If anybody remembers that, please, if you haven't watched it, you have to watch it. It's the best. Subscribe. Right, exactly. Thank you. Awesome. 이번에는 카드샵이 아닌 스포츠 기념품 샵을 방문해 볼까요? 이곳은 바로 그 유명한 라스베가스의 파운샵입니다.
우리나라에는 전당포 사나이들이라는 프로그램으로도 아주 잘 알려져 있죠. 워낙 세계적으로 명성이 높은 곳이다 보니 이른 시간에도 수많은 관광객으로 매장 안이 북적이고 있었습니다. 전당포라는 특성상 스포츠뿐만 아니라 다양한 분야의 아이템이 전시돼 있었는데요. 피카소 작품 컬렉션이나 마리 퀴리의 친필 문서 같은 진귀한 물건부터 1968년 올림픽 푸마 스파이크, 아폴로 달 착륙선 부품이나 레이건 대통령의 실착 파일럿 헬멧 등 방송에서 나왔던 유명 골동품도 직접 볼 수 있었습니다. 유명 스포츠 스타들의 친필 사인도 빼놓을 수 없겠죠. 특히 NBA, MLB, NFL 우승 반지 진품을 직접 볼 수도 있었습니다. 하지만 기대가 크면 실망도 큰 법일까요? 이 대머리 릭 사장님이나 다른 직원들을 만날 수는 없었고요. 무엇보다 스포츠 관련 기념품이 생각보다는 많지 않아서 스포츠 팬 입장에선 명성에 비해 그다지 인상적이진 않았습니다. 오히려 라스베가스 시내에 있는 바로 이곳 Field of Dreams라는 메모라빌리아 전문 매장이 저희의 눈길을 확 사로잡았는데요. 미국의 프로스포츠나 대중문화의 전설적인 인물들의 각종 친필 사인 기념품으로 가득한 문자 그대로 꿈의 구장 같은 곳이었습니다. 그 중에서도 가장 돋보였던 건 바로 이곳! 1996년 NBA 50주년을 기념해 선정했던 NBA 위대한 50인의 친필 사인 액자였습니다. 이미 작고했던 피트 마라비치를 제외한 49명의 친필 사인은 물론 당시 NBA 커미셔너였던 데이비드 스턴의 사인까지 더군다나 딱 50개 한정 발매! NBA 팬이라면 그야말로 입이 떡 벌어지는 이 액자의 가격은 무려 10만 달러! 엄청난 가격의 베이브루스와 루게릭의 친필 사인볼도 눈길을 끌었습니다. 고인이 된 전설적인 인물들의 사인볼은 워낙 가품의 위험도 높기 때문에 이렇게 PSA 같은 전문 감정업체의 인증서도 같이 전시되어 있네요. 그 외에도 마이클 조던, 탐 브레디, 코비 브라이언트, 무하마드 알리 등 각 종목별 최고 스타들의 사인 기념품이 그야말로 박물관 수준으로 끊임없이 펼쳐져 있었는데요. 고도화된 미국 스포츠 메모라빌리아 산업의 한 단면을 엿볼 수 있었습니다. 하비코리아의 미국 현지 스포츠 수집 관련 스토어 방문기 재밌게 보셨나요? 이번에도 하비코리아 유튜브 채널 구독자분들을 위해서 푸짐한 사은품을 챙겨왔습니다. 로고 캡, 로고 티셔츠, 텀블러 등 각종 기념품부터 박스, 서플라이까지 댓글로 이번 영상에서 가장 인상 깊었거나 흥미로웠던 점을 남겨주세요. 추첨을 통해서 최대한 많은 분들께 준비한 사은품을 나눠드리겠습니다. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 잊지 마시고요. 지금까지 하비코리아였습니다. 고맙습니다.